Hello guys, today I start class 9 mathematics book solution and this one totally new book. So as আমি class 9 or maths or solution করিম আৰু এটো সম্পূৰ্ণ এটা নতুন book হয়. Those who are English medium, I will speak both the language, English and Assamese. So okay, let's start. I start the chapter number 2 and the chapter name is polynomial. So what is the meaning of polynomials? I'll tell you, write the definition. In any algebraic expression, if the variable power is non-negative integers, that expression is called polynomial. And those who are Assamese medium and they'll write, যিবোৰ বীজগণিত ৰাশিৰ চলকৰ ঘাত বা মাত্ৰা অঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা হয় সেইবোৰ বীজগণিত ৰাশিক বহুপদ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে দুইটা মিডিয়ামৰ ষ্টুডেণ্টে লিখি ল'ব পাৰিব আৰামছে পলিনোমিয়ালছ আৰু অসমীয়াত কয় বহুপদ so now you see what is the difference between polynomial and বহুপদ so if I write quadratic polynomial then the general form is ax square plus bx plus c where a is not equal 0. I'll tell you some basic all basic com tarpsot exercise start korim so why this one is quadratic equation because so here is a here is a variable is x so because the variable power is 2 that's why this one is quadratic equation if the variable power is not equation polynomial if the variable power is 1 that is linear polynomial if the variable power is cube that is cubic polynomial so what is the difference between polynomial and equation see in a polynomial there is no equal so here is no equal but in a equation ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal 0 this one is polynomial and this one is equation and this one is polynomial মানে বহুপদ আৰু এটো কি এটা সমীকৰণ সমীকৰণ আৰু বহুপদৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কি সমীকৰণত ইকুৱেল 0 থাকে কিন্তু বহুপদত কোনো ইকুৱেল 0 নাথাকে এখিনি আমাৰ বহুপদ আৰু সমীকৰণৰ মাজত পাৰ্থক্য আৰু এটো কিয় দ্বিঘাত সমীকৰণ বুলি কোৱা হয় কাৰণ ইয়াতে বা দ্বিঘাত বহুপদ বুলি কোৱা হয় কাৰণ ইয়াতে চলকৰ মাত্ৰা 2 আছে হাইয়েস্ট পাৱাৰ যেটো হয় এটো চলকৰ মাত্ৰা ইন ইংলিশ that this one is degree or power you say your wish and so in this line how many terms 3 terms 1 terms 2 terms 3 terms 3 terms polynomial and this equation also same 3 terms 1 2 3 okay let's start which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not state reason for your answer so they're given so many polynomial so which one polynomial are in one variable it means the variable may be x maybe y maybe z maybe t anything so which are not so you see the first question exercise 2.1 so see question number 1 4x square minus 3x plus 7 so this polynomial are in one variable ta mane এই কোশ্চেনটো হল অসমীয়া মিডিয়াত পঢ়িলে এনেকুৱা হ'ব যে তলত দিয়া বহুপদবোৰৰ কোনটো এটা চলকযুক্ত বহুপদ হয় তো ইয়াতে চলক চোৱা কি আছে so here the variable is x so it means this one is polynomial are in one variable because the variable is x এটো এটা চলকযুক্ত বহুপদ হয় কাৰণ ইয়াত এটাই চলক আছে সেই চলকটো কি x তো ইয়া কেনেকৈ লিখিলে হল this is polynomial in one variable ঠিক আছে আৰু অসমীয়া মিডিয়ামত হলে লিখা হল যে ই এটা ইয়াতে লিখি দিছো মই
ই এটা চলক যুক্ত বহুপদ হয় ঠিক আছে বা হয় নহয় লিখিলেও কোনো কথা নাই তোমালোকৰ ইচ্ছা this type of question will come as MCQ in your exam so the second question y square plus root 2 so this one is one variable polynomial yes this one also one variable polynomial the variable is y so e এটা চলকযুক্ত বহুপদ হয় simply you write this way so third question you see the third question 3 root over t plus t root 2 3 root over t t root 2 so প্রথমে চোৱা এইটো এটা পলিনোমিয়াল হয় নে নহয় so this line is polynomial or not this is first see so in this line the variable is t in this t the power is nothing it means always 1 but another t they are given so there is a root t what is the meaning of root we write like this t to the power 1 by 2 see 1 by 2 is not a integers so the definition is non-zero negative integers so now the 1 by 2 is a fraction so that's why this is not a polynomial etu eta bahupad nohoy karon the reason is the karon চলকৰ মাত্ৰা এটা ভগ্নাংশ and the reason is the power of variable is fraction ইংৰাজী মিডিয়ামত হলে এনেকৈ লিখিলে হল and the next question 4 number y plus 2 by y so first you see this one is polynomial or not this one also not polynomial why because the variable as a denominator we can't write the variable as a denominator y plus if we simplify then this one will be y to the power minus 1 why y to the power minus 1 we have one formula a to the power minus 1 equal to 1 by a to the power 1 so that's why 2 by y equal to 2 into 2 to the power minus 1 now you see the power is variable is y the variable power is non-negative integer is not non-negative integer because the power is minus that's why this one is not polynomial এইটো বহুপদ হ'ব নোৱাৰে কাৰণ চলকৰ মাত্ৰা ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা আৰু আমি কৈছিলো ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা হ'ব নোৱাৰে মই এক জায়গাতে সব কৰিছো তোমালোক সিস্টেমেটিক লিখি ললে হল x to the power 10 plus y cube plus t to the power 50 so this is polynomial but this polynomial is not one variable so here how many variable 1 2 3 এসএমএস মিডিয়ামলে লিখিলে হল যে এইটো এটা বহুপদ হয় কারণ ই এটা কিন্তু ই এটা চলকযুক্ত বহুপদ নহয় okay so question number 2 see the question number 2 exercise 2.1 write the coefficient of x square in each of the following so coefficient what is the meaning of coefficient so you see the variable first where is variable each and every polynomial after that the coefficient of x square the meaning of where is x square in the middle term so here is any number multiply with x square no so nothing it means always 1 therefore the coefficient of x square is 1 x square হওক কি coefficient মানে অসমীয়াত কয় হওক so x square হওক কি হ'ব x square লগত কি আছে কি সংখ্যা পূৰণ হৈ আছে মাল্টিপ্লাই হৈ আছে সোৱা একোৱে নাই যদি সদায় এটা 1 আছে 1 exercise 2.1 so question number 1 2 plus x square plus x so coefficient of x square coefficient of x square equal to what coefficient of x square লগত কিমান আছে 1 so 1 so অসমীয়াত লিখিলে হল যে x square ৰ হওক 1 এনেকৈ লিখিলেও হৈ যাব কোনো কথা নাই
So next question, number 2. 2 minus x square plus x cube. So see, x square what can I say? Nothing, it means 1. So but the sign is minus, so the coefficient of x square is minus 1. And the third, pi by 2 x square plus x. Therefore, coefficient of x square. So see, x square multiply with pi by 2. Therefore, the coefficient of x square also pi by 2. Okay. 4 number, root 2x minus 1. You see, we need coefficient of x square, but in this question there is no x square, so that's why we write like this: 0 into x square plus root 2x minus 1. So now you see, coefficient of x square is 0. Then x square how ki hunna, karon yate kono x square nai. So 5 number, 2x minus 3 whole into x square minus 3x plus 1. So এইটো কোশ্চনত আমি ডাইরেক্ট x square হক কব নোৱাৰো, not possible, because both the terms are multiply. So first you multiply, আগতে তুমি পূরণ কৰা, তাৰ পিছত হেকব লাগিব 2x দি কৰা, আগতে ইয়াৰ লগত আগত 3 দি কৰা, ঠিক আছে। তাৰ পিছত চোৱা 2x cube minus 3 to the 6 x square plus 2x minus 3x square minus minus plus 3 3 is 9 minus plus minus 3 1 is 3. So 2x cube. After that 6x square and minus 3x square. So minus minus plus, so minus 9x square. 2x 9x, so 11x minus 3. Now you see the coefficient of x square is what? The coefficient of x square is minus 9. X square hog minus 9. ঠিক আছে, আশা কৰো সবে বুঝিবে। So see the next question, third number, exercise 2.1. Give one example each of the binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100. So what is the meaning of binomial? If any polynomial there is a two term, it means 2, that is called binomial. And what is the meaning of monomial? So if any polynomial there is one term, that is the meaning of monomial. So bi means, bi means 2 and mono means 1. Okay, so তোমালোকে সিম্পলি উদাহরণ দি দিয়া, যার ডিগ্রি 35 থাকিব তার মাত্রা আর যার মাত্রা 100 থাকিব, হেতু বাইনোমিয়াল হ'ব লাগিব। বাইনোমিয়াল মানে দ্বিপদ আর মনোমিয়াল মানে একপদ হ'ব লাগিব। So simply you write the example, the degree is 35. Degree is 35. Then you write the example is x to the power 35 plus 2x. So here you see how many terms? 2 terms. And one more, if degree is 100, so you write an example monomial, it means the one term, so x to the power 100. So তুমি যিকোনো লিখিব পাৰি, এটা 2 3 4 দিলেও কোনো কথা নাই। So this is the example. Okay, next question, the degree of each of the following polynomials. So degree তামান মাত্রা, উত্তৰতে পুৰৰ মাত্ৰা উলিয়াও। So মাত্ৰা মানে কি? So ইয়াতে যিকোনো polynomial আছে, হে polynomial আমি highest power to sum, we always see the highest power, that is degree of that polynomial. Okay, so question number 4. See question number 4, exercise 2.1. So write the degree of each of the following polynomial. So in first question
5x cube plus 4x square plus 7x. You see, the variable highest power, which one is highest power? The highest power is 3, so degree also 3. Therefore degree 3. আর অসমীয়া মিডিয়ামত লিখিলে মাত্ৰা 3. সো মাত্ৰা কেনেকৈ লিখে? সেই পলিনমিয়েলটো তাৰমানে বহুপদত ভেৰিয়েবল চলকৰ হাইয়েষ্ট মাত্ৰা কিমান আছে সেইটো কয় মাত্ৰা, পাৱাৰ কিমান আছে. সো দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, 4 minus y square. So in this line, which one is variable? Variable is y. The power of y is 2. Therefore the degree is 2. Okay. Next, matra. অসমীয়া মিডিয়াম লিখিলে হ'ল মাত্ৰা, ডাইৰেক্ট লিখি দিলে হ'ল এইবিলাক সব এমসিকিউ হিচাপে আহিব 2. নেক্সট 3 নম্বৰ, 5t minus root over 7. So the variable is t, the power is nothing, it means always 1. Therefore degree 1 and matra SMS में लिखिले matra 1. Okay, question number 3. This one is constant term, so there is no variable. Therefore the matra or degree what? 0. How? I'll tell you. I explain. So 3 multiply with 1. So what is the meaning of 1? We know a to the power 0 equal to 1. So we write simply the variable 3 into x to the power 0. Now you see the variable power is 0. That's why the degree is 0 or matra. Okay. Last question of exercise 2.1. Classify the following as linear, quadratic and cubic polynomials. It means which one is quadratic, which one is linear and which one is cubic polynomial. If the variable power is 1, that's polynomial is linear. If the variable power is 2, that's polynomial is quadratic. If the variable power is 3, that's the polynomial is cubic. তার মানে তলত দেওয়ার ভিতর কোনটো রৈখিক বহুপদ, কোনটো দ্বিঘাত বহুপদ আর কোনটো দীর্ঘাত. যদি চলকৰ মাত্ৰা 1 হয় রৈখিক বহুপদ, যদি 2 হয় দ্বিঘাত বহুপদ আর যদি 3 হয় তেনেহলে ত্রিঘাত বহুপদ বুলি কোৱা হয়. সো আমি লিখিম, see question number 5, exercise 2.1. So x square, the first question, x square plus x. So it means linear, quadratic or cubic. You see the variable power. So the variable power is 2 square. Sorry, the variable power is x square. So power is 2. So it means this one is quadratic. Quadratic polynomial. Okay. Second number question is x minus x cube. Now you see variable highest power is 3. So that's why this one is cubic polynomial. অসমীয়া মিডিয়ামত লিখিলে হল দ্বিঘাত বহুপদ, আর এটি কি হবে? ত্রিঘাত বহুপদ. ঠিক আছে? So next, third number, y plus y square plus 4. You see the variable highest power is 2, so that's why this one also quadratic polynomial. Those who are SMS medium, they also must be learn in English medium, because upper class all are in English, there is no SMS. Okay, next. So এইটো দ্বিঘাত বুলি লিখিলে হল. যিহতে অসমীয়া মিডিয়ামত আছে সিহতে ইংৰাজী জানিবই লাগিব আপাৰ ক্লাছৰ কাৰণে, বহুত সুবিধা হৈ যাব যদি তোমালোকে এতিয়া ইংৰাজী ওয়ার্ড বিলাক জানি যোৱা. 1 plus x. So see the variable power is 1. So if the variable power is 1, that is linear. So linear polynomial, রৈখিক বহুপদ. Next, 5, 3t. Here also variable power is 1. That's why this one also linear.
polynomial. 6, question number 6, r square. So the variable power is 2, that's why this one is quadratic polynomial. Okay, next question number 7, 7x cubed. So the variable power is 3, so cubic polynomial. So you take other example also. I think this question is very easy and everyone is understood this exercise 2.1. In next video we discuss exercise 2.2. আশা কৰো সবে বুজি পাইছা কিবা অসুবিধা হলে কমেন্ট বক্সত জনালে হল আৰু কোৱাড্ৰেটিক মানে দ্বিঘাত এটো মই ভালদৰে কৈ দিলো কিউবিক মানে ত্ৰিঘাত আৰু লিনিয়াৰ মানে ৰৈখিক বহুপদ বুলি কোৱা হয় সো এটো লিখিলে হল এনেকে তোমালোকে এজ ইট ইজ লিখিলে হল আর নেক্সট ভিডিওতে আমি লগ পাম এক্সারসাইজ 2.2 আমি সলভ কৰিম ওকে থ্যাংক ইউ